Нихао, мастер. Нихао. Я очень рад, что мы с вами могли увидеться здесь, в Москве. Alexandra is very glad to see you in Moscow. С вашими книгами я знаком более 20 лет. He knows about your books and he read your books for many years ago. Впервые я их увидел и приобрел на Лейпцигской ярмарке в Германии. First time he bought your books at the Leipzig fair in Germany. In Germany he bought first books from you. Oh, yeah. By you, Yeah. А до этого я изучал иглоукалывание и даосские практики. Before this, he studied acupuncture and Tao practices. Oh. Китайскую медитацию, Chinese meditation, пульсовую диагностику. diagnosis by pulse. И я увидел, что в ваших книгах есть очень много практических таких методов. And he found many practice in your books. Вот, вы помогаете большому количеству людей гармонизировать их энергетику. And you help many people to harmonize their energy. И я хотел вот поинтересоваться, скажите, как вы чувствуете, это ваша миссия или ваша задача? And he would like to know if you consider this is your mission, your purpose in life. Yeah, when I have chance to study with my master, and my master after he passed me all the formula and practice, and he said now is your job to spread the practice to the world. А ваш мастер, он тоже был в какой-то традиции? What is the tradition of your master? What is the line of your master? The line of my master is called practical Tao. Actually, we call inner alchemy practical. Это называется практическое дао или практики внутренней алхимии. Now, the Taoism divides so many. Очень много разных аспектов у даосизма. I think there is 100 different branches. Возможно, где-то более 100 разных веточек. The major branches they have, we call a Tao priest, a Tao monk. Первая ветка – это даосский как бы храм, даосский священник. And the general we call practical Taos. А вот основная – это практический даосизм. Like us, we no need to be monk. We just do the practice. Мы, например, нам не обязательно становиться монахом, мы просто практику выполняем. And one thing good about this is not belong to what sex. So in China they have so many sect, S-E-C-T, sect, different, yeah. В Китае существуют разные секты, а мы не являемся сектой. У нас очень широкий круг как бы людей, которые могут выполнять эти практики. And for 1,000 years they're very strict. If you belong to my sect, you have to follow me exactly. А в древние времена это было очень строго. Если ты принадлежишь к какой-то одной секте, должен четко следовать всему, что говорится. Yeah, my master is a practical one. That means it's open. А мой мастер был открыт, он практик. So you just study with so many sects and see that each one have one good thing, you know. Everybody. Дело в том, что в каждой секте что-то одно достаточно хорошо представлено. So they go back to my grandmaster, my grandmaster. И поэтому я иду уже к своему grandmasтеру. They are more open. Они более открыты. Because Tao is nature and universe. Потому что такое Дао? Это объединение Вселенной и природы. The rule of the universe. Они изучают законы Вселенной. It's a pattern, or we call, if we're going to say the modern one is the science of the universe. И мы как бы следуем паттерну природы, паттерну Вселенной. So, она же огромна. And rule about our body. Human body. Законы, по которым действует наше тело, человеческое тело. And that's developed into acupuncture, herbology, guasa, moxibustion, all these things, you know. Да, прижигание, разные. Но если вот дао земли и дао неба, что в его понятии является вот вообще само понятие дао? Это как Бог или как вселенский разум или что это? How you perceive a Tao term? Just is it the heaven? Or earth? Tao means the rule of the universe and human, how human can find a balancing and unity with the nature and universe.
Даосы полагают, что нужно найти баланс, да, и найти баланс между небесным и земным, найти баланс в своем теле и таким образом как бы быть здоровым. How and later on the Tao Te Ching is how involved with, that's about 2000 years, is involved with human to human. А уже да, вот эти написано 7000 лет назад, это как должны общаться люди друг с другом. But before that is how we and the nature and the universe and the human. Но до этой книги, да, было учение о том, как уравновесить, сбалансировать небеса, землю, природу и нас, людей. And it's something that you start from the physical and you gradually go into an energetic energy. И вы начинаете с физического тела, с материального и двигаетесь в область энергетики, в область более тонких энергий. And that's what the West, the science go this way. Material to energy. От материального к энергии. And energy you cannot see, frequency, energy, light you cannot see, you cannot capture. Что такое энергия? Это свет, это какая-то частота, вы не можете ее видеть, пощупать. So now the technology of the science, now I can capture energy, I can capture light, I can capture frequency. And that's what they Сейчас are. наука достигла только этого, да, когда наука может регистрировать частоты различные, свет, энергию. But in the olden time, in human, А в we древние can do времена it. люди чувствовали. Human body can do it, can capture light, capture energy, capture способно force. усваивать и взаимодействовать со светом, с энергией. Можно ли говорить, Yeah. можно ли говорить, что он в процессе практики обучения дает возможность людям выходить за пределы 5 цветов, 5 звуков, 5 эмоций? Can we say like this, that people who are practicing according to your practice, yes, can they feel just more than 5 colors, 5 just lights, more? A lot of light. We call rainbow color. Мы называем это Rainbow is the rain. It's violet light and the rainbow color. Мы заработаем с фиолетовым цветом и со всеми цветами радуги. А что такое фиолетовый цвет? Это меридиан перикарда или там? What do you mean about the violet light? Actually, in the West, put that the violet light is the highest light. Дело в том, что даже на Западе доказали, что фиолетовый цвет – это высшая форма света. And the science, many great spiritual masters, they also discovered the highest, when you feel so much love and you feel the unconditional love of the universe, the violet light comes. И да, многие мастера доказали, что когда вы медитируете и когда вы приходите в очень такие состояния духовные, высокие духовные состояния, то ваше тело наполняется фиолетовым цветом. А можно ли говорить не про фиолетовый, а про сиреневый цвет? What is the difference between violet and purple? Okay, we in the Tao very clearly divide, we call ordinary violet light. Мы всегда говорим в даосизме, что изначальный свет был фиолетовый. And the creating light. Это свет созидания. And the West discovered that now they use so much, I think $48 billion to prove this violet light. 48 миллионов или даже миллиардов долларов было истрачено на то, чтобы доказать, что изначальный свет Вселенной является фиолетовым. It's the same thing right now. Every country they study the particle, and they spin the particle, hit bang, the violet light comes. И как они сталкиваются, какая энергия. That's the newest, but there is a Qigong, the Tao discovered, Qigong. А даосы это еще во время практики цигун обнаружили. So the mind and hand, you feel you're getting particle. Ваш ум и ваши руки способны захватывать частицы. А то есть энергия ци, энергия чи, это ближе к фиолетовому цвету, да? What about the chi energy? What is the color of the chi energy? Is it violet or not? Any color that you want. Вы можете придать ци любой цвет, какой хотите. Because it generates different color. Потому что ци может генерировать разные цвета. From different part of the body. Разные части тела дают разные цвета. So my master later on, since I study and I teaching, because our branches is just very open, and we have a systematic. Наше ветвь учения, оно очень открыто, и у нас есть определенная система практик. And when I listen to so many different kind of practice in this world,
И когда я слушаю о других практиках, которые существуют сейчас в мире, and they say, oh, this is in what level? Oh, this is what we are lacking. We don't understand. Some of the things the West or India they have many things. My master in China sometimes. In China and India, that before that, there's a teach like that, you know. Дело в том, что иногда смотришь на другие учения, какие-то вещи у нас есть, какие-то мы не понимаем, потому что китайская школа и индийская, они как бы были зашорены на свое и не делились. And now it open. Сейчас они открыты. But it's too many. Ну, слишком Too much. So everybody learn to one level. They say, what is that? What am I going to do with it? И Too many. когда доходит до определенного уровня, люди задаются вопросом, зачем я это учу, зачем это нужно? One thing I'm lucky is my master give me a structure. Но я счастлив из-за того, что мой мастер дал мне структуру, форму. And I can see every single system in this world. They are in certain level of the structure. И я сразу понимаю, что какая-то практика, которая сейчас развивается в мире, она составляет какую-то одну часть моей структуры. Yeah. А вот индусская, например, практики индусской астрологии, они исходят из позиции карма или судьба. Есть ли это в России? In Indian astrology, they just interpret the destiny of the person from the point of view of their karma, of their destiny. What can you say about Chinese astrology? Chinese astrology and the Western astrology called Vedic actually also come from India. Дело в том, что и китайская астрология, и европейская, они пришли, в принципе, из индийской. And the Western also have their own style and everything put it in. У западной астрологии свой стиль, свои какие-то термины. Chinese come from a very traditional pattern, many thousand years already figured out. Китайская астрология, она пришла очень много лет назад и какими-то своими руководствовалась правилами. So we say Wu Qi become pure yin and yang and become yin yang and 5 elements and Pakwa and spread out. Если как бы говорить о китайской астрологии, то изначально была пустота в Чи, потом она разделилась на инь-ян, тай-чи, потом родились 5 элементов. Yeah, and they follow exactly the same. И всегда все идет вот по этому пути. У меня есть книга, вот «Восточный гороскоп», я ее дарю, это вот китайская астрология. That is the Chinese animal side. This is book by Alexandra, yes. Right, that's good. Oh, thank you. Я делаю календари, это специально астрологические календари. Alexandra publish the calendars. Это календарь по Луне, календарь для здоровья, а это политический подвиг событий. Вот, может быть, oh, thank you. Oh, so much. И смотрите, вот эта вот книга, сюда много вошло из ваших книг рисунков. Yes. И плюс принцип фэн-шуй. Oh, that's good. That's good. Здесь вот у меня есть те как практики некоторые. Вот. Oh, great. Вот, скажите, пожалуйста. Oh my God, so many books. Да. Каким образом можно с помощью Дао устроить более гармоничные отношения между полами и с партнерами? How to build healthy relationships between the man and woman in a couple? Yeah, this is what the Tao very expert. Many thousand years. So they have a fixed pattern. Есть такой зафиксированный But it changes, you see. Но он меняется. So they follow. So the 5 elements. So you have yin yang. Мы говорим о 5 элементах и не ян, а так как каждый элемент может выступать. And so you have 10 heavenly stem. У нас the 5 elements. So 10. And you have 12 animal. И 12 земных ветвей или животных. And yin yang element. Они тоже бывают иньские. So it's 12. So when you combine the heavenly stem and the earth branches, it go to 60. И тогда получается, что всего их может быть 60. So 60 years, and every 60 years it returns. And there can be said that the world history is about like that, 60 years, 60 years like that. Okay.
китайской астрологии делятся на 60-летия. So, Цикл Юпитера и Сатурна соединение вместе. 12 ветвей и 10 стволов дают 60-летний цикл. so they figure out and actually is they look at the universe, look at the nature and the human. И они посмотрели на Вселенную, на природу, на человека и пришли к So выводу. it come to a very simple И пришли к очень простому выводу. creating cycle, Цикл созидания a counteract cycle. и цикл контроля. So a couple, very simple. И в семье, в паре, да, там So очень they всё have просто. certain pattern. certain pattern. Определенный должен быть паттерн. And with experience also, and they're written down so many thousand years. И это уже повторяется в течение многих тысяч лет. For example, if the husband is a wood element person, Например, если мужчина Is- относится к элементу дерева, it can be negative or positive, он может быть либо big or яд, либо small инь. wood. But if the wife belong to a metal element, А если жена относится к элементу металл, so it's very easy to look at, oh my God, the husband is a wood, and the wife is a metal like a knife дерево, а or axe. женщина, жена, она как топор металлический. So the wife get the axe and cut the husband every И жена day. будет постоянно убить своего мужа или пилить. You look at it, oh no, don't marry. Посмотрел на такую пару и говорю, лучше ему не жениться. Very difficult. Слишком сложно будет If жить. they marry already, А если они уже поженились, have to change. нужно изменить это. Changing, a lot of things То change. есть не надо менять энергетику пары. Но ведь, what do you think? Should we just change the energy of this couple? What to do? There's so much, they have to look at the whole thing. Не, нужно смотреть на всю карту, чтобы понять, что So конкретно we для have, этого so случая that's нужно делать. involved with the practice now. То есть Потому что это всё связано с что-то практикой. затупить, а что-то укрепить. Ну, да? возможно, да. So, yeah. Maybe to make the metal energy lower and to increase the. No, wood energy. they depending. For example, if the person have lesser wood, but have a lot of fire, yeah. Maybe, может быть, у человека, допустим, нужно больше огня, но меньше дерева. Fire can maybe control the metal, Потому melt что them огонь down. способен контролировать металл. And usually we have a creating cycle И у нас есть цикл to созидания. so I have to look at the whole thing and Надо decide. посмотреть на всю картину, после этого уже решать, что этой паре порекомендовать. So the same thing like if the husband is, so usually in the Tao astrology, man is a major energy. Дело в том, что в даосской астрологии считается, что основная энергия должна We быть у say мужа, the у head of the мужчины. family. Очень долго И сидеть. он должен быть самым сильным, да, этой энергией как бы защищать свою семью. So is a man is fire И and если муж огонь, the lady are metal. а жена тогда будет лучше. We say it's good И это хорошо. because the fire can control metal and the metal become the wife Потому and что money. огонь сможет And money. контролировать металл, и тогда Yeah. металл будет платить, не будет таким острым. So that is the major part. Это вот главная часть. But if reverse, Но может быть и наоборот. if the husband is metal Мужчина, например, муж and металл, the wife is fire, а жена огонь. sometimes we say, okay, good. Иногда You это know? неплохо. So like just now we talk about metal and wood. Но вот когда мы говорим о металле и дереве, It depends. все зависит. Sometimes we say a knife or an axe actually trim. If a good way is they're trimming the tree. They Потому trim что the tree. если металл такой нежный, например, это не топор, а ножнички какие-то, которые обрезают деревце. Yes. So we need the knife that. So the wife actually trim the husband. И тогда жена, она That как would бы be a немножко better way. подрезает своего мужа, оккультуривает его, делает его. And sometimes if we explain to them and they understand, so, oh, yes, sometimes I do something not right. My wife said, oh, no, don't do that, and he listen. But sometimes he get angry. Why don't you do it like that? So I say, if you change a little bit, I think your wife, because we have to look at the negative metal or positive metal. You know? И
И когда я объясняю людям, иногда они это принимают и говорят: о, как хорошо, что ты нам объяснил, мы теперь знаем, что нам сделать. Другие начинают злиться, говорят: почему я должен это сделать? Но в любом случае нужно объяснить людям, как улучшить ситуацию в семье. А можно ли, набирая энергию определенного качества, усилить, например, дерево или ослабить металл, или усилить огонь? Can you recommend, for example, to collect energy of special just quality, for example, to collect the energy of the wood, Yes. and to make it very strong, Yes. and to make the metal energy more delicate? You know, the whole key is into the practice. In the practice, okay? Весь ключ заключается в том, какую практику. So we look at the chart. Мы смотрим на карту. Nobody the same. И для разных людей разные мы рекомендуем. You can be a day master is metal, Например, господин дня металл, but sometimes the fire very strong. но иногда Okay. огонь очень сильный у этого господина Okay. дня. So they can be conflict themselves. И, возможно, есть внутренний конфликт какой-то. So the first thing we have to find a creating cycle. Сначала мы должны разобраться с циклом созидания, See which is the dominating energy, найти доминирующую энергию and we do that dominating energy to move in a circle to и creating. заставить эту доминирующую To make everybody энергию more stronger. циркулировать внутри этого цикла созидания. So Чтобы that's why. сбалансировать остальные элементы. So we say when a person a weaker metal, Если человек такой слабый металл, he need earth ему нужно побольше земли, to strengthen it. чтобы земля по циклу созидания усилила металл. So that's why the mother, but they have to see the whole picture that Но which нужно one to увидеть strong, всю strengthen, картину, чтобы понять, кто сильнее, кто слабее, and which one too weak, which one too strong. чтобы выяснить. Я понял. А есть ли практики, которые, вот, допустим, в процессе любовного общения пары, в процессе медитации, могли бы сбалансировать вот эту энергию, вот эту целительную любовь? Что такое целительная любовь в сегодняшнем мире? Can you explain what does it mean, the healing love term? Can we just balance the energy of the couple using this healing love practice? The healing love is involved with a lot of organs energy and hormone energy. Дело в том, что целительная любовь и энергия целительной любви очень зависят от энергии органов и желез. When when a couple when they fall in love Когда люди влюбляются друг в or друга, they feel love испытывают любовь, and they feel arousal orgasm, испытывают возбуждение, оргазм, it's the alchemy. это же алхимия. So in the Tao, they written down many thousand years. They say this is medicine. И в Даосе записали еще много тысяч лет назад, что любовный акт, целительная любовь – это лекарство. Because the Chinese medicine, you take so many different things and you boil them. Дело в том, что в китайской And медицине become нашего medicine. построили, собираете очень много компонентов, и потом кипятите этот раствор. So when a man and woman have loving energy, and when they hugging, kissing each other, they arouse the hormone system. Мужчина и женщина, когда они испытывают любовь друг к другу, они обнимают друг друга, целуют, и возникает возбуждение. Is secretion, and the organ energy определенные is secretion. гормоны, железы начинают работать And интенсивно. every time different. The time, the energy, the lady, the man, energy come together in a different season, different time. They activate different Эти energy. энергии, Yeah. собираясь вместе, как бы выстраивают разные вещи. Можно ли говорить, Yeah. можно ли говорить, что таким образом можно создать некую элитную расу или детей индиго? Does it mean that we can just give birth to children who are special children, like indigo children, using this technique? Yes, that is what the Tao talking 2,000 years. Да, конечно, то, о чем даосы твердят много тысяч лет. So they believe that when the parent actually is not too old, in age of 20, 30, 35 to 38. This is very important because the age is strong, healthy. Что важный компонент, что родители должны быть в возрасте не старше 35 лет. Да? And От they- 20 до 35 лет. They love
Они любят друг друга. And if there are an important part, all this energy is involved with when a man excess ejaculation too much. И он, кроме того, мужчина не должен эякулировать слишком много. It drains the gland system, it Потому drains что the organ system. многократная эякуляция, они истощают и органы, и железы. So the Tao usually they advise, okay, if you want a strong, healthy children, at least you don't ejaculation 10 or 20 or 30 days. И для того, чтобы ребенок родился здоровым, счастливым, благополучным, вы должны перед зачатием не эякулировать хотя бы дней 20. Definitely the lady, when they have menstruation problem, cramp and pain and all these things, they need to practice massage the breast, Женщины тоже должны практиковать, массировать грудь, массировать яичники, чтобы избежать вот этих вот схваток и болей во время менструации. So when both have a very good energy. То есть у обоих партнеров должна быть очень хорошая энергия. Because this energy will draw a heavenly force. Потому что именно эта энергия притянет небесные силы. That is depending how much a children get the power to draw the universal force down. Потому что важно, какую энергию притянет будущий ребенок. Я знаю, что часто вот готовятся к вот этому принятию вот этого небесного ребенка. Женщина должна готовиться 9 месяцев с тем, чтобы потом 9 месяцев его правильно вынашивать. Процесс эмбриогенеза, как здесь проходит? There's an opinion that the lady would like to have a baby. She should just collect energy 9 months before the conception to be quite healthy during the pregnancy. Yeah, definitely. Why not? Yeah. That's why we have the woman practice. Именно для этого у нас и есть практики для женщин. Transform all the energy in the breast, transform all the energy in the organ and gland and all this. Трансформировать в чистую энергию. А в процессе эмбриогенеза есть такие практики? So you have the whole set practice. You have a whole set of practice. У нас целый ряд таких практик. We have the nipple practice, activate all the gland system. They have a whole practice. Uterus breathing, ovary breathing, breast massage. All this. They have to do it. Они должны заниматься этим. А какой эффект? Есть такие дети, вот индивиды, такие женщины, результаты? Do you have any results about the children who were just born under such conditions? Yeah, the Chinese they always said when they mean they also timing. Ну, китайцы об этом очень серьезно всегда думают, но очень важно, в какой момент все это делать. Сезон, время дня и так далее, чтобы притянулось то, что нужно. Та энергия, которая... Как он думает, вот мы приходим в это воплощение из какого-то более высокого измерения, а мать дает просто форму. Что он может сказать о вот этом изначальном духовном начале человека? What can you say about original force, which is drawn to this baby? Because mother gives just a material, physical body, yes? That's why the theory already figured out 4,800 years. У нас теория существует уже 4000 лет. Okay, it depending the parent and the so when the man get very highly arousal orgasm, it pass the energy, the arousal orgasm and love energy into the sperm, and the mother pass to the egg. Возбуждение, очень высокую энергию, он через сперматозоид передает эту энергию в яйцеклетку своей партнерши. So if they have very good energy, если they combine, очень хорошая, они соединяются вместе. It double. И она удваивается, Double, triple, quadruple. И начинается деление клеток. And the first thing you draw primordial force. И вот эта первая клетка, она притягивает изначальную силу. And the next thing draw the soul and spirit down. А потом душа и дух вселяются в эту. And that is determined how much energy you draw in. И вот это начальное условие определяет, каким будет. And the timing is important. И очень важно, в какое время это происходит. Because правильное время. the heaven and earth are another big elements. Потому что Земля и небеса – это еще две важных составляющих So that's why зачатия новой жизни. That's why the astrology they look at it. Oh, this guy have the heavenly energy down, and have the earth energy up, and have the season energy in. Oh my God, this is going to be a emperor. Born to be the emperor. Этот парень
был зачат, когда пришла очень сильная энергия небес, очень сильная энергия земли, и он притянул, и время было выбрано, сезон был выбран правильно, все это соединилось, да он будет будущим императором. So the emperor. Конфуций из подмышки матери. So the emperor is very concerned about. Oh my God, somebody want to be a king, and then he's going to kill me. Императоры, они очень волнуются по этому поводу. Не дай Бог такой родится, он же меня, в общем-то, свергнет, да, с моего трона. So they always kill them first. Я его лучше убью сразу. А можно ли говорить, что это некая магия такая любовная, которая, значит, вот направлена именно? Can we just talk about magic related to this process? Yeah, what kind of magic you talk about? А в каких чудесах, о какой магии вы говорите? Ну, магия – это вот магическое соединение мужчины и женщины здесь, и некая молитва, некое усиление связи с Дао. It's just the communication between a man and woman, and also the connection, the link to the Tao. You know, you have to understand that human actually, for the Tao, they talk about and they draw in a picture for 1,000 years. У даосов это было все зарисовано на картине много тысяч лет назад. Human, everybody born with 9 antennae. Дело в том, что каждый из нас рожден с 9 антеннами на голове. So it draw on a head like high mountain. И они изображены на картине, на картинке изображены как 9 гор. And tonight we talk about that because that is the antenna extended to the universe. Yeah. So it divide into there are 9, but we only use only 3 in the moment. Из этих 9 мы используем только 3. So that is the antenna. Это антенны. But the antenna is involved with the power that you have. А эти антенны связаны с той силой, которой вы обладаете. We call the Dantian power. Это сила вашего дантия. And you feel energy go up to the crown. И вы чувствуете, как энергия поднимается к антенне. And you feel it extended up to the И эта universe. антенна начинает достигать Вселенной. That is how. So that's why when the man and woman extend that out. И когда мужчина и женщина вот эти антенки-то выдвигают вверх. So sometimes we say a woman extending like the negative И как бы part негативный of полюс antenna. это Man is антенна positive женщины. antenna. Okay. Облака разгоняют. Right. У меня они сразу полярно здесь. And you draw different energy down. И они притягивают разного качества энергии. Or different information, different Разную kind of thing. информацию. So we call, in this part we call sexual magic. И мы называем это сексуальной магией. Вот сейчас эпоха Водолея, сейчас говорят, что приходит в воплощение вот такие высокие души. Поможет ли вот эта система Мантека привлекать сюда поколение новой эпохи Водолея? Can your practice, Tao practice, help to attract or to give birth to the new generation of people with special qualities, with special skills? I think that it's the day of their born. Все зависит от того, в какой день они родились. Because in 5 elements you have the 5 major career, different career, negative, positive. Дело в том, что для людей, которые рождены в стихии огня, возможно какие-то 3 разных карьеры. If they're born with a very strong metal, earth element, Если они рождены с очень сильным элементом земли, this person have a lot of like you writing. You like to write, like to read, like to teach. Yeah. You like to teach, you know. Обучать способны. And general, И генералы могут. because they think, Потому they что have у to них think, plan. очень сильная ментальная связь. Right. So every element is different. So depending on what element. So we look at element. Oh, you're good with this. You know. И мы говорим, когда смотрим на гороскоп, китайский гороскоп человека, мы говорим, какие карьеры, какие достижения ему предстоят. Like a fire person. Человек огня. And we look, oh, this guy is very good in multimedia. Он парень может стать, да. Connect. Oh. So it's different, you know.
Yeah. Но для этого ему нужно найти вот именно одновременно женщину, да, за каждым успешным мужчиной стоит женщина, да, вот в этом смысле целительная дао или там любовная дао, она поможет ему или там ей создать такую пару. So the successful man should find a successful woman. Can the Tao practice help to find this woman? Is there astrology? Все зависит от астрологии. Как они смогут, насколько совмещение может I mean, совместить. when somebody come, we look at it. Okay, your destiny have this kind of woman. If they're good, then you're looking for this kind of woman. If not good, if not good, usually we say, okay, you go in to follow the element, the animal. И если не подходит по судьбе вот такая женщина ему как жена, то мы смотрим на животные знаки. Or look at the one that can go along with you. You know? И смотрим на ту энергию, которая может рядом с ним идти достаточно благоприятных условиях. This is fixed formula, long time. Здесь четкая формула. А можно сделать его гороскоп? Я бы ему презентовал его гороскоп. Для этого надо знать дату рождения, время, место. Can you provide Alexandra with your date of birth, and he can build European horoscope for you? Yeah, so many people look at phone already. So is there? Действительно дату рождения, составить гороскоп. I'm born in the 24/4/1944. 24, 24. April 24, 1944. 1944, 24. And 11 o'clock at night. Много четверок, сколько? 11 часов. Nearly 12 o'clock. Yeah. Около 12 ночи. А где? В каком месте? What place? What city? In Thailand, Bangkok. Бангкок? О, да, very good. I can do horoscope. Это очень интересно. Мне хотелось посмотреть его кармическую задачу, его, так сказать, энергетику, которую он смог большое количество людей, так сказать, как бы соединить. У него какая-то миссия в гороскопе. He would like to build your horoscope and to understand your mission and why you are so successful and to just to show people. Я знаю, что вот многие люди, такие как вот Христос, Будда, родились ночью, и он тоже родился ночью, вот именно около 12 часов. Buddha and Jesus Christ were born at night, so you also Около ночи, да, полуночи, то есть определенная миссия. Special mission. Waiting for the lion. Как он оценивает Россию, Москву, как он чувствует здесь людей и перспективы развития России? What do you think about Russia, Russian people? What are the perspective of Russian country or Russian people as well? What do you think? It's too big to talk about that. Это слишком серьезная тема. I'm not that good with politics. Я не очень как бы в политике. В свое время, когда Горбачев начинал перестройку, спросили у этого Цзиньпина, вот как пройдет перестройка и нужно ли помогать России. Он сказал, что, так сказать, в России много негативной энергии, но если они смогут преодолеть, они очень высоко поднимутся, и объединение с Китаем произойдет тогда. Вот как он думает? Okay. In 1990s, just Chinese leader told that you see that Russia collected too much negative energy, but when the Russia overcome this crisis, all these bad things, Russia will unite with China, and they achieve together very high just results. I think so. Я тоже так думаю. Because there's two great nations. The Chinese always regard China is start the new Chinese. There is the Russian started to help, you know. Он себя в душе чувствует китайцем или он человек мира? What do you think? How you perceive yourself? Like Chinese or like
person of the, just the man of the world, international. That means I born in Thailand from the Chinese family, but I'm Thai, and now I'm an American citizen. So I'm more traveling around the world teaching. Он не устал, могу еще поспрашивать? Я думаю, что, мне кажется, уже да, достаточно. Уже 3 часа. Большое спасибо. Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо. Что ему понравилось или не понравилось? Вот, как он? Ну, там что ли, он тебе просто... Нет, там он пролистал, по крайней мере. Он посмотрел, проверяется, не нарушил. А, его? Конечно. Не знаю. Заодно здесь. Тебя как повесели. Я же там говорю, откуда взято чего. Мы объясним так. Что это с его разрешения, в том числе. Thank you very much. Thank you. Это зачем? Okay. In Russian. You may only see pictures. See picture only. Вдоль еще горизонтально. Давай.